Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas voulu venir ici pour une quête. Je ne connais pas. So, Sucrose, the package you mentioned that you received before, it's not dangerous, is it? You need to be careful when you're opening packages. I once had a friend mail me some research materials, and all the bouncing around in transit caused a reaction. Once I opened it, it let out a stench that could wake the dead. No, this package didn't contain any hazardous materials. Je n'arrive pas à comprendre. Cette quête s'est activée automatiquement. Dès que j'ai juste sauté la barrière à côté du téléporteur. Sucrose, alchimiste 100% naturel. Hein? La première fois que je vois une telle description de personnage affichée dans une première cinématique de quête. Sucrose, la jeune alchimiste de Mondstadt débordant de curiosité envers tout, s'est spécialisée dans ce qu'elle appelle la bioalchimie. Il s'agit d'une formule permettant de multiplier le rendement des fleurs sucrantes ou d'un spray spécial servant à maintenir la fraîcheur des pommes crépusculaires. Sucrose met à profit sa maîtrise de la bioalchimie pour rendre le monde plus varié et meilleur. L'attention de Sucrose est tout entière portée sur ses recherches et ses expériences, ce qui explique peut-être pourquoi la timidité semble gagner la jeune femme à la moindre interaction sociale. Je peux comprendre. Moi aussi, et je suis souvent concentrée sur sur préparer mes jeux différents. J'aime beaucoup plus ça que de parler à beaucoup de gens dans la vie. Hey, Timaeus! What are you chatting about? Timaeus. J'ai rencontré cette personne avant. Et Paimon la connaît déjà. J'espère que je n'ai pas raté d'autres quêtes. Ça m'est déjà arrivé à la fin du prologue, je veux dire, et je suis arrivée dans la région des comment ça s'appelle? Je sais plus. Des pêcheurs de poissons. On va appeler ça comme ça. À l'ouest, nord-ouest de Mondstadt. Juste l'ouest. Il y avait un téléporteur là. J'y étais allée et ça avait déclenché automatiquement le début d'une très longue quête du monde. Que bien sûr j'ai fait jusqu'au bout. Parce que je suis du genre à faire les quêtes que je commence jusqu'au bout. Donc même si je voulais faire le début, la quête du monde pour le chapitre 1 acte 4, je vais faire la quête de Sucrose, vu que je viens de l'activer automatiquement. Je ne laisse pas les quêtes de côté. Mais s'il y avait autre chose avec Timaeus, je suis très curieuse. And who might this be? Oh, hello, you two. This is Sucrose. Hi, I'm Sucrose, Albedo's assistant. If you have any alchemy-related queries, you could always ask me. I do my best to help. Elle a l'air très sympa. Albedo, il doit avoir une quête à lui aussi. Je ne le connais pas, je ne l'ai pas encore rencontré dans le jeu. Ne sois pas si nerveuse, voyons. Huh? Do I look nervous? Ouais, ça se voit. Il y a des gens, peu importe leur spécialité, la chimie en fait partie, ce n'est pas comme la psychologie. Ceux qui se connaissent en psychologie ne seraient pas nerveux
Donc peut-être que si... ça dépend des gens. Tout le monde peut l'être. Oh, excusez-moi. My apologies. I don't get out too often. I'm usually in the laboratory where there aren't many others to talk to. Et moi, quand je parle en plein stream, parfois je peux m'emporter sur certains sujets. That's okay. You don't have to force yourself. I'm sure that once we get to know each other better, we'll become really good friends. Hey, aren't you the legendary traveler? The one who repelled Storm Terror? Légendaire, c'est un peu exagéré. Et je fais même... Je me fais même pas payer les autographes. Le me donne des autographes? Ouais, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui ont voulu un peu se d'elle. Je l'aurais fait. Je veux dire, j'aurais signé des autographes si j'aurais été à sa place. Mais ce n'est pas l'intention voulue. Donc, légendaire, c'est un peu exagéré. I've heard so many stories about you. Always wanted an opportunity to research you up close. What do you mean, research? Sorry. Don't mind me. What am I saying? Well, never mind. So, what were you two talking about just now? Sucrose received a strange package recently. A strange package? Yes. I believe it's from a Sumeru scholar who came here to study in Mondstadt. It's most likely a thank you gift for collaborating on some research together. Huh? A package from an academia scholar? Oh, then there could be anything inside. C'est quand même un cadeau. There wasn't anything dangerous inside, just a bunch of strange cards. I think I've seen Timaeus with some similar looking cards before, so I came to ask him about what they might be. You've seen me with some cards? Maybe those were the testing cards used for distinguishing reagents. No, they didn't look like test cards. Here, have a look. Ah, mais c'est une carte d'elle? De son artwork? Vous savez quoi, je viens de penser à un truc vraiment incroyable. C'est un peu comme un quatrième mur, ça, de parler et de ça. Je veux dire, elle voit une carte avec son propre artwork officiel pour nous. Mais, c'est vrai, j'ai jamais vu ça dans d'autres jeux vidéo. Les artworks des personnages montrés dans le jeu à l'attention du personnage. Moi, j'imagine que c'est pas du tout pour la même chose pour nous, ou c'est pour reconnaître que c'est un personnage, reconnaître que c'est jouable d'une certaine manière, reconnaître ses spécialités spéciales, comme elle avait avec l'alchimie. Je me demande qu'est-ce qu'ils vont en penser. Oh, you meant these? Huh. Sucrose, have you really never seen these before? No, never. Recently, I've been spending all my time up in the mountains working on cultivating pentatonic sweet flowers. Why? Is this an area of research that has started trending in the alchemical community during my absence? C'est un peu plus grand que normal dans les mondes d'eau dragon. Moi, j'avais su qu'il y avait... quand même, pour des recherches, il y en a qui pouvaient s'absenter longtemps. You could definitely say that it's trending, but not as an area of research. It's a card game that's been getting really popular these days. Oh! Est-ce que... Je viens de penser à un autre truc incroyable. Est-ce que c'est la manière du jeu de nous
des développeurs du jeu à nous introduire au jeu de cartes de Genshin Impact. Je sais qu'il y en a un qui existe, je crois, depuis l'année dernière. Mais ce n'est pas connu de tous les joueurs, ou ce n'est pas joué finalement comme le reste du jeu. C'est un mini-jeu en parallèle, en quelque sorte. Mais vraiment, nous l'introduire à partir d'une quête de personnage, ça, je dois dire que je m'y attendais pas du tout. Si c'est ça, là. It's called Genius Invocation TCG. Ok, c'est exactement ça. L'invocation des 7. Oui, j'avais vu ça dans ma liste des quêtes, mais je pensais que ça aurait un rapport à plus facilement invoquer des personnages comme les archons ou des personnages très proches d'eux dans les vœux. Mais si c'est pas le cas, c'est pas grave. Genius Invocation TCG! Donc ça, c'est le jeu dont on a entendu parler. Si je réponds ça, ça veut dire que Lumine en a entendu parler. Je veux dire, l'invoque quoi? Genius Invocation TCG! Haven't you heard of it before? Je préfère laisser Lumine un peu ignorante là-dessus. Pour que Paimon me donne des détails. Apparently, it's a game that was invented by a scholar in the academia. People from all over are playing it now. Yeah. That's right. The game's been catching on lately. The Yae publishing house in Inazuma has even published a series of light novels based on the game. The story is really good. It starts with a young guy in Sumeru who finds an ancient casket of tomes in the attic. He opens it and discovers that the soul of an ancient TCG player called the Crocodile King has been captured inside. It turns out that the Crocodile King was King Deshret's viceroy, who battled an opponent named the Ibis King. During the match, the Crocodile King fell prey to his opponent's scheme and was sealed away in the casket of tomes. Je veux dire, c'est très bien approprié que ce soit relié à l'histoire du jeu. Même si je ne connais pas encore les personnages comme Roi Deshret, j'ai entendu son nom, quelque part. Alors, j'ai entendu parler, un minimum. After being unexpectedly released by the kid, the Crocodile King possesses him and helps him to gradually climb the ranks and become a legendary TCG player. Timaeus. Huh? What's wrong, Sucrose? If you're interested in how the story plays out, I can lend you the novels. C'est pas tous les joueurs qui liraient le roman, mais c'était peut-être pas le sujet dont Sucrose voulait parler. No. I was just thinking about that time you requested an extension on your progress report deadline, citing personal reasons for the delay. Well, I did go through a phase recently where I wasn't putting enough focus on my work, but it's under control now. I've committed to not even touch Genius Invocation TCG until I've made enough progress in my research. Ok. Il s'est laissé un peu avoir par l'addiction du jeu. C'est peut-être un peu fort de dire ça comme ça. En tout cas, il est devenu un peu accro. Well, that's unfortunate. Oh? Why's that? On a peut-être de lui une commande qui a été repoussée à cause de ça. Well, since it's a gift from a researcher I've collaborated with, I thought that I should at least try to learn the rules. That way, I could say that I at least tried to appreciate his gift. Et non, je me comprends. Oh, right! And since it's a game from Sumeru, who knows?
Playing it might even make you smarter. Tu veux y jouer? Eh bien, tu pourrais mieux d'y jouer. Pas de m'y jouer pendant que je suis dans cette quête, merci. Okay, fine. Paimon's curious and would like to give it a try. Please? Although, it seems like we can't learn how to play it anytime soon, 'cause Timaeus has given up for a while. Well, research is my priority, you know. But if you'd like to learn the rules of Genius Invocation TCG, then I'd actually suggest you go to the Cat's Tail. Un coup de chat? C'est la taverne de Margaret? C'est un autre PNJ que je ne connais pas. Yep, that's the place. It's where everyone in the community goes to play when they have time. They gather there, trade cards, and they're very welcoming to new players. Trying to learn the rules can be intimidating at first, but it's a lot of fun once you get the hang of it. Understood. Traveler? Paimon? Let's go to the Cat's Tail and try asking around. To be honest, hearing Timaeus talking about the game has also piqued my curiosity. Well, what are we waiting for? Let's get going! Des chats et cartes. Il vous attend avec Diana, la barmaid de la queue de chat. Est-ce que je pourrais la voir dans cette quête? Je ne l'ai pas encore rencontrée en jeu. Welcome to the Cat's Tail. Ah, it's the Traveler and Paimon. What a nice surprise. Je n'étais pas venue ici avant du tout. Oh, and Sucrose the Alchemist. It's been a while, hasn't it? I'm afraid I've already told you before. Fur from the Cat's Tail staff is not for sale, no matter how much Mora you offer. Les poils? Elle demandait des poils? Pour ses recherches peut-être? C'est bizarre. Don't worry, Margaret. We're not here for that research project I told you about last time. Pas de recherche? Les poils des employés? Je vais pas parler de mes poils, ok? Sucrose, what kind of experiment were you trying to do with the cat's tail? I just wanted to test out some hypotheses, and I needed some materials. But, we can talk about that later. Actually, Margaret, we're here to learn more about Genius Invocation TCG. Pose raconte à Margaret les raisons de votre visite. Ah, Genius Invocation TCG. We were just talking about that game. Je viens de réaliser, ce n'est peut-être pas la quête principale avec Sucrose. Non, en fait, ça doit être... le TCG doit être introduit au jeu depuis plus qu'un an, en fait, parce que je viens de rencontrer Sucrose. On s'est présenté. Donc, fallait que ce soit à sa quête d'introduction. Je crois que Sucrose est là depuis 3 ou 4 ans dans le jeu. Ça me surprend que je n'ai pas vu cette quête avant activée. You see, more and more people have been gathering at the Cat's Tail to play, so I thought, why not have a dedicated staff to serve the new customers? Allow me to interpret. Prince says that the word customer is much too loose of a term, and we should instead refer to anyone who loves dueling with cards as TCG players. My mistake. So it seems I haven't introduced you yet. This is Prince and Shuyan. They will be in charge of taking care of our TCG players.
I'm afraid I must correct you there, ma'am. Only Prince, the strongest and most formidable TCG player of all, is capable of providing valuable guidance to our new players. The average player is incapable of grasping the subtlety and sheer genius behind Prince's every play, and he has no choice but to rely on me to communicate with everyone. I am merely Prince's lowly assistant, that's all. Je n'ai pas lu tout à l'heure quand la caméra était orientée vers le chat, mais est-ce que c'est lui, Prince? Wow! Another guy who can understand animals! How can you use such a crude word as animal to describe the one and only Prince? He is special and the only one of his kind. Such a remark is an insult to Prince. Ce qui serait une insulte, en fait, c'est de se comparer à un chat. Pas de force pour tout le monde qui les aime. Moi, j'en aime moi aussi. Je veux dire, si un chat peut jouer un TCG, comment un être humain... N'importe qui jouerait au jeu de cartes, ça serait très facile. Il faudrait que ce soit un chat à intelligence humaine, je sais pas, que ce soit un génie parmi les chats. Eh bien, les Prince. Je m'attendais pas à ça. Pourquoi c'est pas un être humain, un joueur à la place? Ça aurait plus de sens. Oh? What's that? Shu Yen. In the eyes of the common folk, I look no different than any other ordinary cat. It's a natural mistake to make, and you shouldn't overreact. Understood. I do apologize. It seems he really is capable of communicating with the cat. Could this be the result of some modification to the language center of his brain? Un personnage capable d'une telle chose, c'est impressionnant. Je tiens à m'excuser si il y en a qui pensaient que je pouvais dénigrer l'intelligence des chats avant, ce n'est pas le cas. Mais je voulais simplement sous-entendre que les chats, comme les chiens, comme beaucoup d'autres animaux, peuvent avoir beaucoup plus de priorités instinctives qu'un jeu de cartes. Seriously, how can he get all of that from a simple meow? C'est quand même bizarre votre histoire. Il est fort. Je dirais c'est bizarre. It was the Duels of Genius Invocation TCG that allowed our hearts to bond. It's understandable that ordinary people such as yourselves are unable to comprehend such a thing. C'est comme si ce n'était... Comme si ce n'était rien, tout ça. So, playing Genius Invocation TCG fosters some sort of a telepathic link between players? Je n'irai pas jusque-là, Sucrose. Sucrose, c'est un peu exagéré. Ça doit être inné chez lui. Somehow Paimon doubts that. Anyway, if you'd like to know anything about Genius Invocation TCG, then please ask Shuyan, who will ask Prince. Though I'd love to explain more myself, it's time for my daily walk. I'll let Prince play a game with you and walk you through all the rules. Problème quotidienne? Elle veut-il promener un chat, c'est ça? Oui, elle a absolument besoin de marcher des heures spécifiques. Je sais pas, c'est juste bizarre de voir quelqu'un dire ça. Le plus bizarre serait que Margaret serait un chat transformé en être humain. Just as a seasoned warrior can foresee the path of his opponent's sword, so too can I, as a TCG master, predict my opponent's every play. It would be improper to pit a newcomer to the art of the card against one such as myself, and I must therefore politely decline. That's what Prince said.
Prince doesn't want to play with us, huh? Fine, then Prince doesn't have to. We'll play you instead. Exactement. I'm sorry, but from the day I met the mighty Cardmaster Prince, I swore an oath that my hands would live solely to hold the cards and not to play them. I will never play another match of my own again. Ok, je vois, il a perdu et trop facilement, il le regrette, c'est ça? Difficile de jouer avec des pattes de chat, en effet. C'est compliqué. If Prince is unwilling to play, then I guess we should look for an alternative. How about this? Diona! Voilà! J'aimerais voir Diana. Yeah, blah, blah, blah. What is it? I'm pretty busy over here, you know. Diana, cocktail façon queue de chat. Diana, la barmaid de la queue de chat, déteste tous les poissons alcoolisés, mais possède néanmoins un talent rare pour la mixologie. Avec juste ce qu'elle vient de dire, j'avais l'impression qu'elle sonne comme une fille qui a juste trop bu et qui a la colère facile, façon de parler, qui se met en colère facilement. Vu qu'elle a pris trop d'alcool. Alors, peu importe la boisson, tant que le mélange est entre ses mains, il sera incroyablement délicieux. Ah, oui, ce qu'elle peut, produire au bar. Ses oreilles et sa culture caractéristiques propres à sa famille et ses excellentes compétences de barmaid sont réputées parmi les chalands, ce qui rend la culture extrêmement populaire. D'abord, cependant, veillez à ne pas toucher les oreilles ou la queue de Diana. Lors de votre visite à la taverne, vous pourriez souffrir de conséquences désastreuses. J'ai rarement vu des call-girls, mais j'aimerais en savoir un peu plus sur elle. Pourquoi? Ou qu'est-ce qui s'est passé dans sa famille pour qu'elle ait des traits de chat? Why is it that every player that sets foot in here to play Genius Invocation TCG has to have a drink? Ugh! Don't they have any clue that the key to playing a game is the ability to think straight? Là-dessus, je suis d'accord avec elle. Il aurait pu y avoir d'autres endroits aussi, pas nécessairement un bar, pour jouer au jeu. Seriously, games and drinks don't mix! Don't they get that? Ugh! Elle a totalement raison. What can I say? As the tavern owner, I can't help but feel happy to hear this. Anyway, I see you've been working hard, so I thought you could use a break. So why not come over here and teach these customers the rules of Genius Invocation? Ha! Ha! Yeah, what kind of break is that? I'd rather not. Oh, why are we letting all these loafers come in here to play Genius Invocation TCG anyway? All it does is encourage more people to come to the bar for a drink. N'importe quelle personne en affaires dirait que c'est pour faire de l'argent. Mais, attends, Diana est la propriétaire de cet endroit. Alors, ok, je ne comprends pas. Comment elle ne peut pas accepter une offre pareille? You know, if drink sales keep going up like this, pretty soon Mondstadt's alcohol industry is gonna reach new heights! Looks like my first step in destroying Mondstadt's alcohol industry should be stamping out the spread of Genius Invocation TCG. My dear, you are quite mistaken. You said it yourself, a clear mind is necessary to win. Soon, their thirst for victory will overcome their thirst for alcohol. Prince speaks the truth, Diona.
Not only is the spread of Genius Invocation TCG no obstacle to your goal of destroying Mondstadt's alcohol industry, it could even support you in this endeavor. Could it really? Cela est juste trop jeune. Mais non, elle ne peut pas être trop jeune pour travailler dans un bar. C'est incompréhensible tout ça. Bon, peut-être qu'elle n'aime juste pas de voir qu'il y ait une distraction avec les affaires. Je ne sais pas. Comme je l'ai dit plus tôt, j'ai tendance à m'emporter quand je pars en stream. Je vais essayer de modérer ça. Sure, why not? Alrighty then. Our 2 customers are waiting to learn. Shuyan, let's put you on drink mixing duty for now. But Shuyan is destined for a far greater purpose. Shuyan, drink mixing, now. Oh, okay. Ooh, all right. We'll need some space to learn. Let's go to that empty table over there. Une jeune fille au sein pas tout à fait humain, elle travaille comme barmaid de la queue de chat où elle est très appréciée. Bon, je voulais en être certaine, elle n'est pas la propriétaire, mais elle y travaille. À ce bar. Mais ça ne change pas le fait qu'elle est trop jeune pour travailler dans un bar. Et ça dit ici, une jeune fille, ce n'est pas une jeune femme. Il n'y a pas de règles sur l'âge dans ce jeu ou quoi? Okay, let's go through the rules. First things first. You'll be needing your deck, so place that on the table. Deck? Yes. You should have built a deck. You know, a set of cards that meets the bare minimum requirement to play the game. Moi je dirais, t'avais pas un jeu de démonstration qu'on peut emprunter? What's with the blank stares? Come on. Don't tell me you came to learn Genius Invocation TCG without bringing any cards. Ça n'a pas de deck d'essai? Yeah, we need a practice deck. Can't you just let us use one? Psh, there's no such thing. Un endroit pareil n'aurait pas de deck d'essai. C'est comme un peu forcer la main aux clients pour acheter un jeu de cartes alors qu'ils n'ont jamais joué. En même temps, c'est comme jouer à un jeu vidéo. Mais il y a des jeux d'essai, je veux dire, j'ai déjà vu en magasin des consoles installées avec un jeu pour permettre aux clients de jouer une version en démonstration. Quoique ça ne se fait pas partout. J'ai déjà eu des endroits dédiés à ça dans les parcs d'attractions. Et c'était vraiment très le fun. Je me souviens avoir fait ça quand j'étais petite. Et c'était juste dommage que je ne pouvais y être que pour maximum 10 minutes. Alors qu'il y avait genre une centaine de jeux dans l'endroit. C'était vraiment trop réglementé. Il devrait y avoir plus de démonstrations possibles en magasin. Au moins. Okay, let me think. To learn the game, you'll need at least 2 character cards to switch between. Oh, that reminds me! A few days ago when I was closing up for the night, I noticed a customer had left a couple of character cards on the bar counter. Maybe you could use those for now. Et tu garderas ça comme jeu d'essai pour plus tard. Pour tout le monde. Are you sure that's okay? It's already been a few days and he still hasn't come back to claim them. Who knows? Maybe he left them here on purpose. Oh, okay, yeah, I got them here with me. You know, just in case the customer came looking for them. Yeah, not because I like to play the game or anything. Please. Ouais, ton sarcasme ne se fait pas du tout remarquer des 1000 à la ronde. Alright, so now we have
character cards. That's everything we need, right? Yup. So, are you ready to start? All right, then let's begin. Tu vois, ce n'est pas compliqué, mais ce n'est pas très satisfaisant pour moi. Même si j'aurais des personnages plus connus à affronter, je préfère la version normale dans le jeu plutôt que le TCG. All right, cool. Those are the basics. Did you get all that? What we just played was an adventure challenge designed specially for new players. Genius Invocation TCG can be played in duel mode, where each player brings 3 character cards, or in adventure challenge mode, with a fixed deck for each challenge. But the rules are all the same. As long as you understand the basics, then you should be able to take on any of those rowdy booze hounds. C'est une drôle de façon d'appeler les gens. Although I feel there are still many details to grasp, I think I understand the basic premise of the game now. C'est ce que j'aurais dit aussi. That was quite the detailed explanation. I didn't know the Cat's Tail's famous mixologist had such an eclectic skill set. Salut, c'est Luke. What? Oh, when did you get here? I stepped in while you were in the middle of your explanation. I hope I didn't dampen the mood. Pas loin du monde? Ouais, vous êtes là depuis longtemps? Ça ne m'étonne pas de sa part. You snuck in without making a sound. Anyway, what are you doing here? The Cat's Tail is a player in Mondstadt's alcohol industry. Naturally, you have some collaboration with my winery. I'm here today to discuss a few items of business with Margaret. Too bad she just left. But if you head off right now, you might still catch up with her. Never mind, it's nothing urgent. In fact, I think I'm now more interested in this card that you're using to teach them the game. Ça l'intéresse, lui? Je ne le voyais pas comme ça. Mais Diana, du coup, c'était un peu son œil directement. Aucune hospitalité. Wait, this card? It's Diluc's character card! Although I have some degree of experience with Genius Invocation TCG, seeing this particular card is a first for me. Il doit être aussi étonné quand Sucrose a vu sa carte au début de la quête. A customer left it behind a few days ago, but he wasn't even playing the game while he was here. Oh? And what sort of a customer was he? He wasn't wearing an eye patch, okay? He had a light complexion and a super serious look on his face. He wasn't much of a talker and looked like he was just drinking his worries away. Never seen him around here before. Est-ce qu'il parle... Attends un peu. Ça fait un peu référence à Kaya, mais... Diana, qu'est-ce que tu caches? Qu'est-ce que tu as derrière la tête avec Kaya? Hein? Tu t'intéresses à lui, peut-être? Eye patch, you say? C'est Kaya, non? Gah! I was trying to give the opposite description, but I just ended up giving it away. Sorry, guard captain. Don't worry. Somehow, I don't think he'll be giving you any trouble over it. So, what about the Diluc character card? I don't mind. It's just a card with my image on it. I didn't expect Diluc to be familiar with Genius Invocation TCG. The game has been catching on lately. It's hard to go anywhere without hearing it mentioned. Every now and then, I'll sit down and play a game with the customers in Angel's Share. Alors, oh, il faisait ça au travail.
Quand il avait du temps. Que tirez-vous ou d'une partie maintenant? C'est l'heure du duel. Mais c'est une référence. Je connais cette phrase. C'est l'heure du duel. Mais on verra ça plus tard. Une autre fois. Cependant, il faut absolument que je le challenge en duel, c'est ça? Je voulais en finir avec le TCG. Je voulais pas aller plus loin. Bon, allons-y. I was hoping we could play a game, but this issue of someone leaving a character card with my image of the cat's tail is very intriguing. D'accord. It's getting late, and someone has some explaining to do. We'll have to have that duel another time. Il fallait interroger Kaya à savoir pourquoi il y avait une carte de lui. Avec lui, au bar de Diana. J'aimerais voir ça. Ah, ils vont sûrement se disputer. Pas de problème. Good. Then I'll take my leave. You know where the door is. Don't let the door hit ya where Lord Barbados split ya. Uh-oh. Guard Captain. Est-ce que Kaya est quelqu'un qui vient trop souvent jouer à ce jeu de cartes chez la taverne de Diana? C'est pour ça qu'il lui a donné ce petit surnom de Guard Captain? Ah, peu importe, ce jeu de cartes ne m'intéresse pas. On va essayer. I hope Kaya will be alright. Well, now that we are familiar with the rules, why don't we try playing a game of Genius Invocation TCG? Ooh, 2 new players having their first ever duel. This sounds like fun. But in order to play an official duel, you need to have 3 character cards. Remember, a complete deck has to have 3 character cards and 30 action cards. Got it? Then, let's use my cards. These were mixed in with all the others I had received. And I didn't know what they were for at first. But now that we've learned the rules, I can see that this one must be the Sucrose character card. Moi, je serais plus concernée à sa place, à savoir comment est-ce que je me serais fait connaître pour avoir une carte à mon effigie. Dans le jeu. It looks like we each have the Kaya, Diluc, and Sucrose character cards. So why don't we have our first duel? Attends, je dois me préparer. Non, avec plaisir, en tout cas. Allons-y jusqu'au bout. Allez. All right, let's duel.
allons-y. Time for retribution! Je trouve There que can ça be no aurait dû... excuse for defeat. Ça aurait dû être un peu résisté vu que j'utilisais la capacité pyro sur un personnage pyro. Mais genre une infection de gel, ça me donne l'impression que c'est comme si il avait changé d'élément. Il était devenu cryo entièrement. Mais ce n'est pas pour ça que je m'intéresserais plus à ce jeu de cartes. I can't believe I lost when we had the exact same character cards. The rules must be more complicated than I first thought. Voilà. Je suis certaine que ce n'est pas censé être un combat. Un combat CCG difficile, vu que c'est une introduction au jeu de cartes. Every decision is a difficult trade-off in this game. If there was only a way to transplant the arms of the two standby characters onto the active character's body. Ça, c'est possible selon les capacités et réactions. La carte de Sucrose pouvait faire ça. En fait, à l'inverse, elle pouvait affecter les trois adversaires. Mais ce qu'elle dit là, ça devrait être possible. That's not how the rules work, Sucrose. Don't be a sore loser. That kind of thing is looked down on in TCG circles. Oh, I am sorry. I was beaten fair and square. I know that. I just can't stand losing. Je crois que n'importe qui trouverait ça décevant de perdre un personnage après l'autre. 3 tours d'affilée, comme je l'ai fait. But it was a fun match. Quand je l'ai infligé. Tout le plaisir était pour moi. Tu as été très forte, Sucrose. Paimon didn't know you could get so competitive, Sucrose. I always get a little upset when I lose. Ça m'arrive aussi. It's like that with my research too. It always gets to me when my experiments don't go as planned. Especially when there's an alchemy genius like Albedo around to compare myself to. Plus je parle avec Sucrose, plus je me dis qu'elle me ressemble. Qu'elle lui ressemble. Et que je vois un peu son comportement, moi. Je me compare souvent à d'autres personnes, à ce que je fais. Mais pas trop souvent, je veux dire, je fais quand même les choses à ma façon. You lost me at alchemy and experiments, but I'm pretty sure it's normal to feel that way. Playing cards is no different. Each game you lose makes you want to win the next one to settle the score, and the desire to win pushes you to improve your strategy and build a better deck. Seizing victory through a winning combination of luck, skill, and experience is where all the fun of Genius Invocation lies. Je comprends ça. Je préfère. Mais moi, je suis genre à me concentrer sur un jeu à la fois. Ça inclut les jeux de cartes. But what if you keep trying and never win a single game? Je ne sais pas quoi répondre à ça. A losing streak, yeah. That'll definitely get you down. But it's way better to keep trying until you win than to just accept you're a plain old loser and give up. Elle a raison. You make a good point, Diona. Besides, Sucrose, you're already making great progress. It'd take at least 8 of our regular booze hounds to match your level. You played well this last match. C'est toute une belle partie. Thank you. I'm just a little disappointed to lose, that's all. But Genius Invocation TCG is a really fun game. Good! Having fun is the main thing. If you ever want to play again in the future, feel free to come by the Cat's Tail. But don't expect me to play with you. I just mean, this place probably has the right atmosphere. I'll definitely be back. Alright.
I think you should have all the basics down by now. I need to get back to bartending. Shuyan's likely been busy making his tavern more popular with his delicious cocktails. Pui, pui, pui. And we can't have that. Ok, bon pour toi. Huh. Burning Mondstadt's wine industry to the ground keeps me pretty busy, you know. So if you need any more help, go bother Shuyan. Il faut vraiment que j'aille parler à Shuyan? Mais je veux pas continuer le jeu de cartes. Je veux en finir avec la quête, c'est tout. I see. So you have now grasped the rules of Genius Invocation TCG. That's right! The Travelers, Sucrose, and Paimon are TCG players now! Tu sais jouer, toi? Paimon picked it up from watching you and Sucrose. Becoming a TCG player is not as simple as that. You cannot call yourselves true TCG players until you have passed the test. Sobering words from Prince there. But I'm afraid he's right. To become official players recognized by the Genius Invocation TCG Society, you have to pass the test. Mais bref, sceller un brut ou chaman dans une carte, c'est une autre référence. C'est une autre référence, vu qu'il y a des scellements dans les cartes. Est-ce qu'il y en a vraiment dans le TCG de Genshin Impact? It's just a tabletop card game. I'm not sure how you would plan on achieving something like that. Basically, to become an official and recognized TCG player, you have to best 3 opponents in a duel. En même temps, c'est pour qu'il logiquement du scellement avec les personnages qui sont présents avec nous, comme Sucrose, ce serait une prise, une dépense de leur énergie vitale, quelque chose comme ça. Je vais essayer de trouver une raison. Une partie contre 3 adversaires? So, you have to win 3 duels against 3 different opponents? Mais je trouve que j'ai assez compris. Je veux dire, même si Sucrose est une joueuse débutante, la quête, les parties nécessaires devraient s'arrêter là. C'est pas vrai? The duel you just played can count towards this tally. I agree. Although I didn't get to observe the match myself, I did listen along, and from what I could hear, you both performed at a rather high level. Same way you can hear what Prince says? A well-trained ear is a basic skill expected of anyone hoping to become a TCG master. But back to the matter at hand. The Traveler only needs to beat 2 more opponents to become an official TCG player. Sucrose, you may have lost the last duel, but don't be disheartened. I can assure you that winning 3 games is well within your ability. But first things first, Shuyan. Before that, our TCG newcomers should receive their free gift. Ah, yes, my goodness. Completely slipped my mind. I'm lucky to have Prince here to remind me. Everyone who wants to start playing Genius Invocation TCG is entitled to claim a free casket of tomes. Le coffret d'arcane, ce n'est pas la première fois qu'on en entend parler. Si. Je me demande... où est-ce qu'on avait entendu parler de ça avant? Oh, Timaeus mentioned it, didn't he? It was from the light novels he's been reading. The thing that the main character found in his attic. Oh, that's right! The soul of an ancient TCG player was trapped inside, right? So the casket of tomes is actually real? Well, actually, all card cases in Genius Invocation TCG are called caskets of tomes. Not only do they provide a reliable and sturdy container to store your decks, they can also sense when other people in the area are also carrying a casket of tomes with them. On appelait les joueurs, tu vois? Oh, Paimon can guess what you're gonna say next.
The reason they can sense each other is because they have the souls of ancient TCG players inside. Non, c'est parce qu'il y a des cartes à l'intérieur. That would mean an extraordinarily high number of people in history have been turned into disembodied souls as a consequence of playing card games. No. The real reason that it can sense other caskets is because it holds a nifty little mechanism invented by Sumeru scholars. Darn, what a letdown. C'est un peu trop haut, Paimon. Là, c'est ça, on peut trouver des gens à affronter. Génial, un détecteur de joueurs. Alright, now let's see this casket of tomes already. All caskets of tomes are issued by Margaret, so you will need to see her to claim yours. Probably for the best. If Prince and I were responsible for handing them out, knowing how eager we both are to promote the game, we'd probably have dished them all out by now. Okay, so go and see Margaret to claim your casket of tomes, use it to find another player, beat them in a duel, and then come back here. Ok. Elle n'est pas là, c'est ça? But even for the Traveler, that's only 2 wins in total. What about the last one? I shall choose the final contestant she must beat in order to become an official TCG player, for it must be one of comparable prowess. Excellent plan, Prince. Happy dueling, both of you. Hello, you three. Has little Diona finished teaching you the rules of genius invocation? Ah, I see you're here for your casket of tomes, aren't you? A very useful tool indeed. Alors, c'est ça. So this is a casket of tomes. That's right, a purpose-built case for your card deck that can even detect when someone else nearby is carrying one. Gosh, whoever invented this must have seriously disliked being alone. Yeah, well, even the most fun game is pretty lonely if you got no one else to play it with. True. So I'm glad that these customers, TCG players, are able to congregate at the Cat's Tail. Ça fait plus de clients aussi. You're not wrong, but that's secondary. The important thing to me is the opportunity for like-minded people to come together and enjoy their favorite hobby. It creates a nice atmosphere. Anyway, now that you have your caskets of tomes, it's time to find some opponents. All right. In that case, I'll go find some people to play against too. Let's meet back at the Cat's Tail in a while. Tu dois croire à mes cartes. Encore une référence. Non mais, j'adore ça. J'adore ces petites inclusions dans le jeu. Avec mes dialogues. Thanks. I'll do my best. Aha! It's you! I'm sorry. Is there anything I can assist the two of you with? We want to become official Genius Invocation TCG players, but we have to pass the test first, so we need to beat 3 players in a duel. Our casket of tomes led us to you. Oh, I see. Unfortunately, I'm on duty right now. C'est pas grave, notre duel, elle ne peut plus attendre. Lorsqu'un citoyen mondial a besoin d'assistance. I see you're serious about this. Very well. As a fellow TCG player, I cannot refuse an earnest invitation to duel. Ouais, c'est vraiment pas une bonne chose de faire ça en plein travail. Allons-y pour le reste de la quête. So be it. Then let the duel begin.
gosh, I lost. You're remarkably good at this, considering how new to the game you are. En même temps, il n'a pas de très bonne carte. Let's play again when you have some time. But ideally, not when I'm on duty. Ouais, où est mon Paimon? We did it! Now we have 2 victories under our belt. Finding someone. Let's get back to the Catskill. Paimon wonders who Prince is gonna pick as our final contestant. Sûrement lui-même. I sensed that she had what it took to become an official TCG player, but she has returned to the tavern more quickly than I had expected. Defeat the opponent I have arranged for you, and you shall become an official TCG player. I look forward to watching this game immensely. Not just Prince. I can't wait either. Come, your opponent is waiting for you in one of the private rooms. She won't lose to them, whoever it is. Right, Traveler? Évidemment. What ho, fellow voyager of the stellar void! Yes, even I was briefly discountenanced when I heard the tidings of your sworn oath to become the thrice victorious. But so be it. You who are enslaved by dueling desire, be released from your shackles into the glorious arena of gladiatorial combat. J'ai compris. J'ai reconnu, c'est Fischl. Je n'ai pas encore connu Fischl dans une quête. J'ai l'impression que je suis censée la rencontrer une première fois dans une autre quête que celle-ci. Step forth, O brave challenger. Your princessin grants you an audience. Hearken well. The wretched clock chimes yet again, as the declining light of the day grows dimmer still. Elle n'est pas difficile à reconnaître. Pardon my directness, but we have not been waiting that long. Mein Fräulein could afford to be a little less impatient. Paimon knows those voices. Ben voilà, je savais. Paimon au moins la reconnaît. Your opponent sounds anxious to begin. Do not delay. That's what Prince said. Please enter and enjoy your Genius Invocation TCG duel. Paimon knew it! It's Fischl and us! Who else but the princessin? For, as the name of this hallowed rite suggests, only when the wisest of heroes is summoned can the master of cards hope to be crowned the champion. Elle veut monter dans les rangs d'un championnat, c'est ça? This path is a treacherous one. It must be tread with great caution, for eternal doom and damnation are but one wrong step away at any given moment. Elle veut mettre de l'attention. That is why none is more suited to appear in this audience chamber than the princessin, whose Aug de Verurtelang des großen Kaleido-Phantasmus has witnessed 10,000 battles across 3,000 worlds. 3000 mondes! J'avais entendu dire que Fischl avait voyagé à travers les dimensions. Mais 3000! Je croyais qu'elle venait d'un ou deux autres. Un ou deux autres? En tout cas, je ne crois pas que ce soit c'est pas la quête d'introduction de Fischl. Je la trouverai peut-être bientôt plus tard. Oh, is that right? Indeed. Mein Fräulein has watched many games of Genius Invocation TCG, and has gained a solid grasp of the rules. Even in a duel between beginners, it is best that both participants are well versed in them. Oh, that's true. Entre nouvelles joueuses, elle a assisté à de nombreuses parties. Ah, this makes sense now.
Prince did say that he was gonna pair us with someone of a similar skill level. Guess that means Fischl hasn't been playing that long either. The Prinzessin needed but a single glance at these mere machinations of mankind to discern their working principles. Thus, with speed and brilliance paralleled by lightning alone, do I now arrive here at the gateway to yonder circle of secrets. Main Fräulein, too, has bested 2 opponents thus far, and is therefore 1 step away from becoming an official TCG player. So there's a lot on the line, huh? Either Fischl or the Traveler is gonna come out of this duel as an official TCG player! Indeed. The Prinzessin herself heeds the call of fate and descends to this realm from the Immanakreich. Yet still, you dare to doubt the inevitability of the inevitable. Your stubborn foolishness is contemptible. J'aime beaucoup le design d'Oz dans ces cinématiques. Main Fräulein, I implore you to consider less odious turns of phrase, lest you be forced to feast on your words in the fullness of time. Ouais, écoute-le. Il est plus sage que toi. What? I shall not lose, Oz! What say you, Outlander? Do you wish to make an enemy of me, the Prinzessin de Verurtelung, who even now begins to strum the strings of fate that shall sound out the Traveler's Requiem? Ah, l'heure du duel est venue! Oh, pousse, je dois revoir mon deck. Non. Mais je lui dirais... tu te glorifies un peu trop alors qu'on n'a même pas commencé. Et c'est l'heure du duel. Then I say it is time to see what you are made of. Ah! Elle a comme personnage elle-même.
fini pour Fichot et avec toutes mes cartes en vie. Façon de parler. Bon, je crois que je pourrais terminer la quête après ça. Impossible! Ugh, the cursed dragon looms near once more, casting its dark shadow on the slender threads of fate, hiding them from my vision. Est-ce que c'est une référence, le dragon maudit, à un monstre de son monde d'origine? Je n'en sais rien. Traveler, was even this part of your plan? Honnêtement, j'ai calculé mes tours à mesure de mon obtention de mes cartes. Alors, je dirais que je me débrouille bien. What a truly ingenious plot, and what an exciting duel to witness. Congratulations! You've won 3 duels now. That makes you an official TCG player. Yeah! Oh, Sucrose, you're back! Does that mean... Yep. I've won 2 games so far. When I got back, I heard you were in the middle of your final duel, so I came over to watch. Nice! Sucrose won 2 as well! Great work! It seems I am forced to admit, fellow voyager of the stellar void, that your mastery of the cards is second to none. To commemorate your glorious ascent to a battlefield beyond this lowly mortal realm, I grant thee an incarnation of my majesty in miniature. As you embark on this ingenious vocation, may you wield it in battle against all your fated foes, that not a single one of them may be left standing. Tout ça, c'est pour dire qu'elle me donne une carte à son effigie. Je préférerais qu'elle me donne une arme. Vraiment, c'est mieux pour se défendre dans le jeu, une carte. Ok? Main Fräulein wishes to give you a Main Fräulein character card. Oui, merci aussi. Wow! It's Fischl's character card! Je ne serais pas profiter de la générosité de votre princesse. Pour être poli, oui. 'Tis a mere token of such. To the victor of this splendid duel is a boon of commensurate splendor due. Oh, excuse me, ma'am. I am also a beginner who has won 2 games so far. Might I also have the honor of joining you in a duel? If you would be willing, of course. Nothing would delight me more. I hereby grant you permission to join me in performing the hallowed rite of genius invocation. One other thing. When I got back, Prince and Shuyan said there was something they needed to give you if you managed to become an official TCG player. Pas encore une autre épreuve, j'espère. Une carte qui garantit la victoire si je la pioche. Faut pas rêver. Mais avec ces duels, je dois dire, au début je ne comprenais pas assez bien. Je m'attendais pas à maîtriser les choses, mais je crois que je me débrouillais de mieux en mieux. Je dirais la deuxième option. No card game in the world has a card like that! Paimon bets it's some kind of prize for making it as an official TCG player! Ouais, j'espère, parce que je plaisantais. Let's go get our prize! With 3 electro dice, I summon my eternal familiar, Osvaldo Hrafnavine, to my side. Heed my invocation! But, Main Fräulein, I have been by your side all along. I mean in the game, Oz. Then, I'll use Chaotic Entropy to invoke a large wind spirit that deals increased damage when it carries an element other than Animo. So... Oh! So be it! One shall not be swayed by such a feeble attack! Ah, so it was you who won the duel in the end. I knew you'd do it. Congratulations! You are now officially recognized members of the Genius Invocation TCG community.
Very well done. Now, I will explain to you what becoming an official TCG player entails. The first thing all new official TCG players receive is their TCG Player's Handbook. This handbook tells you exactly what you need to do to become a top-tier TCG player. Make sure you read it. Secondly, a range of Genius Invocation merchandise is now available for you to purchase here at the Cat's Tail. So you see, becoming an official TCG player is really just the first step. C'est un peu ce que je m'attendais. Là-dessus. And thirdly, whenever you wish to play a game with a friend, you can use the invitation board there. Whoever you wish to duel against, simply invite them to the tavern for a game. Le tableau d'invocation? Excusez-moi. Yes, it's right by the bar counter. Once you get the hang of it, you can play with your friends whenever you want. That's it, really. If there's anything else you didn't quite understand, you can always come and ask me. Yes, indeed, I'm quite sure they will. Oh, sorry, I forgot to translate for you. Prince would like to say, hope you have fun playing Genius Invocation TCG. Yeah! J'ai terminé contre des jeux et cartes!